Hello friends, welcome to INS Learning. நம்ம 7th standard history தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ செகண்ட் யூனிட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நான் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது, அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் 2 எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நியூ கிங்டம்ஸ் இன் நார்த் இந்தியா. அதில் பார்ட் 2. Contributions of Rajputs to art and architecture. So art, இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். Rajput courts were centers of culture where literature, music, dance, painting, fine arts and sculpture flourished. A specific style of Rajput painting, often focused on religious themes, emerged at Rajput courts. Their style of painting is called Rajasthani. The Rajasthani style of painting can be seen at Bikaner, Jodhpur, Mewar, Jaisalmer. ஸோ இதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது, ஜஸ்ட் ஃபேக்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆர்ட்டோடைய பேர் ராஜஸ்தானி, எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னா பிக்கனேர், ஜோத்பூர், மேவார், ஜெய்சால்மர், எல்லாமே வந்து ராஜஸ்தானில் தான் இருக்குது. Architecture. Rajputs were great builders. Some of the important examples of the Rajput buildings are the strong fortress of Chittorgarh, Ranthambore and Kumbhalgarh, all in Rajasthan. Mandu, Gwalior, Chanderi and Asirgarh, all in Madhya Pradesh. The examples of domestic architecture of Rajputs are the palaces of Man Singh at Gwalior. So இது ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பேலஸ், இந்த Gwalior Palace. The buildings at Amber, Jaipur and lake palaces at Udaipur. Many of the Rajput cities and palaces stand among the hills in forts or by the side of beautiful artificial lakes. ஸோ இவங்க கோட்டை கட்டுறது எல்லாமே எப்படி கட்டுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய மலை மேலே கட்டுவாங்க, இல்லை ஒரு பாறைகள், பெரிய பெரிய பாறைகள்லாம் இருக்குவாங்க, ஸோ அது மேலே கட்டுவாங்க. இல்லைனா எங்கேயும் லேக் இல்லை அப்படின்னா இவங்களே ஒரு லேக்கை க்ரியேட் பண்ணி அது பக்கத்தில் கட்டுவாங்க. So many of the Rajput cities and palaces stand among the hills and forts or by the side of beautiful artificial lakes. The castle of Jodhpur in Rajasthan is perched upon a lofty rock overlooking the town. The temples of Rajput rulers built have won the admiration of art critics. The temples in Khajuraho, the Sun Temple in Konark, the Dilwara Jain Temple constructed in Mount Abu and Kandariya Temple at Madhya Pradesh are illustrious example of their architecture. The Udaipur Lake Palace, Jaipur Amber Fort, the Gwalior Palace. இது Khajuraho building. ஸோ புந்தேல்கண்டில் இருக்க கஜுராவோவில் மொத்தம் 30 டெம்பிள்ஸ் இருக்குது. The shikaras of the Khajuraho temples are most elegant. The exterior and interior parts of the temples are adorned with very fine sculptures. ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெயின்ஸ், சிவா அண்ட் விஷ்ணு, இந்த 3 ஸ்கல்ப்சர்ஸுமே இது இருக்கும். These temples are dedicated to Jain Tirthankaras and Hindu deities like Shiva and Vishnu. There are 16 Hindu and Jain temples in Ossian, which is 32 miles away from Jodhpur. The Jain temple at Mount Abu has a white marble hall and a central dome of 11 concentric rings and richly carved vaulted ceiling and pillars. இதுதான் the Ossian temple. The Raksha Bandhan, இது ஒரு festival. So it is a tradition which is attributed to Rajputs. Raksha, protection, Bandhan, to tie, is a festival that celebrates brotherhood and love. It is believed that if a woman ties a rakhi around the wrist of male members, it means they are treating them like brothers. Such men are placed under the obligation to protect them. ஸோ இந்த விமன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்து யாரை வந்து அண்ணனோ இல்லை தம்பியாவோ நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க கையில் வந்து இந்த ராக்கியை கட்டுவாங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணணும்னா அவங்கள வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். 1905 பெங்கால் பார்ட்டிஷன் அப்போது ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து இந்த ரக்ஷாபந்தன் ஃபெஸ்டிவலை அவர் வந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். ஒரு மாஸ் ரக்ஷாபந்தன் ஃபெஸ்டிவலை வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹிந்து முஸ்லீமுடைய அந்த பாண்டிங்கை வந்து அவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக. Contribution of Palas to culture. The Palas were adherents to the Mahayana school of Buddhism. They were generous patrons of Buddhist temples and famous universities of Nalanda and Vikramashila. It was through their missionaries that Buddhism was established in Tibet. The celebrated Buddhist monk
Atisha, so இவரோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 981 to 1054, who reformed Tibetan Buddhism, was a president of the Vikramashila monastery. The Palas also maintained cordial relations with the Hindu Buddhist state of the Sailendras of Sumatra and Java. Under Pala patronage, a distinctive school of art arose called Pala art or Eastern Indian art. ஸோ ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்ட் வந்து இப்போது புதுசாக வருது. ஸோ பாலா ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்டைல் flourished in present day states of Bihar and West Bengal and also in present day Bangladesh. It was chiefly represented by bronze sculptures and palm leaf paintings celebrating the Buddha and other divinities. The Pala bronze sculptures from this area played an important part in the spread of Indian culture in Southeast Asia. ஸோ பாலாஸை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்போவுமே வந்து புத்திசம் வந்து பெருசாக வந்து அவங்க வளர்த்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த பாலாஸோடைய அந்த பெயிண்டிங், பாம் லீஃப் பெயிண்டிங். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ட் ஆஃப் இஸ்லாம். ஸோ இப்போ அராப்ஸ் வந்து உள்ளே வரப்போகிறாங்க. அராப்ஸ் அண்ட் டர்க்கிஷ் இன்வேஷன் வந்து இந்தியாவில் நடக்க போகுது. ஸோ அதை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். Advent of Islam. Islam as a religious faith originated at Mecca in Arabia. The founder of Islam was Prophet Muhammad. Followers of Islam are called Muslims. An Islamic state, especially the one ruled by the single religious and political leader, was known as Caliphate. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்னு ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு லீடர் இருப்பார், அவர் வந்து கேலிஃபேட் இல்லைனா கேலிஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கேலிஃப் அப்படின்னா வந்து இவங்க வந்து ப்ராஃபிட் முகமதோடைய ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இவங்க இருப்பாங்க. இவர் தான் இந்த ரிலீஜியஸ் லீடராகவும் இருப்பார், ஸ்டேட்டுக்கும் லீடராக இருப்பார். ஸோ 2 கேலிஃபேட்ஸ் இருக்கும், ஒன்று உமையட்ஸ் அண்ட் அபாசிட்ஸ். ஸோ உமையட்ஸ் அண்ட் அபாசிட்ஸ்னு 2 இருக்குது. இப்போது உமையட்ஸ் அண்ட் அபாசிட்ஸ் expanded their rule separately by the conquest and by preaching the principles of Islam. In the 8th century India, the Arab presence appeared in the form of Muslim army that conquered the Sindh, but their further expansion was made impossible by the kings of Gangetic plains and the Deccan. ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம்ல, அந்த பீரியடில் வந்து அங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கிங்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க, உள்ளே வர முடியல இவங்க. ஆனால் சிந்தை வந்து இவங்க பிடிச்சிட்டாங்க. By the end of the 9th century, with the decline of Abbasid Caliphate, the Arab garrisons in India and elsewhere threw off Caliph's control and began to rule independently. ஸோ இந்த Abbasid Caliphateங்கிற அந்த கலிஃபேட் வந்து இப்போ ஃபாலோ ஆகிடுச்சு. ஆனதுக்கப்புறம் அது கீழே இந்த சின்ன அந்த ராஜாக்கள்லாம் வந்து தனித்தனியாக போயிட்டு அவங்க ரூல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. The Turkish governor Alp-Tegin was one among them, whose capital was Ghazni. ஸோ இப்போ கசினி, ஆப்கானிஸ்தானில் கசினின்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அதோடைய கவர்னர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா Alp-Tegin. His successor and son-in-law Sabuktigin. ஸோ சபுக்திகின் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மருமகன், Alp-Teginோடைய மருமகன் தான் இந்த சபுக்திகின். He wanted to conquer India from the northwest, but only his son Muhammad succeeded in his endeavor. ஸோ இந்த முகமது தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது ஆஃப் கசினி. ஸோ நம்ம சொல்கிற அந்த கசினிங்கிறது ஒரு பிளேஸ், அதிலிருந்து வர இவர். ஸோ இவர் வந்து முகமது ஆஃப் கசினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Arab conquest of Sindh and its impact. ஸோ AD 712 இப்போ தான் இவங்க வந்து சிந்தை பிடிக்கிறதுக்காக வராங்க. Muhammad bin Qasim, who was the commander of Umayyad Kingdom, invaded Sindh. So Muhammad bin Qasim ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Qasim defeated Dahir, the ruler of Sindh, and killed him in the battle. The capital of Sindh, Arar, was captured. Qasim extended his conquest further into Multan. He organized the administration of Sindh. The people of Sindh were given a status of protected subjects. There was no interference in the lives and religions of people, but soon Qasim was recalled by the Caliph. ஸோ முகமது பின் குவாசிம்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா 712 வந்து சிந்தை பிடிச்சிட்டு அவர் வந்து பெருசாக ரிலீஜியஸாக ஒன்றும் வந்து அந்த மக்களை வந்து எதுவும் துன்புறுத்தலை எதுவுமே பண்ணலை, அவங்கள வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ இவர் வந்து பிடிச்சதுக்கப்புறம் இவங்களை வந்து கூப்பிடுறாங்க, கேலிஃப் வந்து கூப்பிட்டுறாரு, அதனால் இவர் திரும்பி போயிடுவார். The Arab scholars visited Sindh and studied many Indian literary works. They translated many Sanskrit books on astronomy, philosophy, mathematics and medicine into Arabic. They learned the numerals 0 to 9 from India. Until then, the people in the West did not know the use of zero. Through Arabics, Europe gained more knowledge in mathematics. The importance of zero was learnt by them
from India, it is believed that people in the West and the Arabs learnt the game of chess only from the Indians. ஸோ இவங்க என்னென்னலாம் இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா இங்கே இருக்க லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, ஆஸ்ட்ரானமி, ஃபிலாசபி, மேத்தமேட்டிக்ஸ், மெடிசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அராப்க்கு கொண்டு போகிறாங்க. அராப்லேருந்து அது யூரோப்புக்கு போகுது. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிந்த். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குஜராத்தா பிரதிஹராஸ் வந்து இங்கே பெருசாக இருக்காங்க. இவங்களால உள்ளே வர முடியல சிந்திலேருந்து இவங்க உள்ளே வர முடியல. இந்த பீரியடு முகமது ஆஃப் கசினி வராரு. 997 to 1030 இவருடைய பீரியடு. ஸோ முகமது is said to have conducted 17 raids into India. At the time, North India was divided into number of small kingdoms. ஸோ இவர் வர டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிங்டம்ஸ் அங்கே இருக்குது, அடிச்சுட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள. ஸோ 17 தடவை அவர் வந்து இந்தியாக்குள்ளே வருவார். 17 தடவையும் அவர் வின் பண்ணிட்டு தான் வெளியே போவார். ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களெல்லாம் பிடிக்க மாட்டார், அவர் வந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு போவார். At that time, North India was divided into number of small kingdoms. One of them was Shahi Kingdom, which extended from Punjab to Kabul. The other important kingdoms were Kannauj, Gujarat, Kashmir, Nepal, Malwa and Bundelkhand. The initial raids were against the Shahi Kingdom, in which its king Jayapala was defeated in 1001. After his defeat, Jayapala immolated himself because he thought that his defeat was a disgrace. Immolatedna அவரே எரிச்சுக்கிறது, துன்புறுத்தி எரிச்சுக்கிறார் அவரே. ஸோ ஜெயபாலா வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்துறாரு. His successor Anandapala fought against Muhammad but was defeated in the Battle of Vaihind near Peshawar in 1008. As a result of his victory at Vaihind, Mahmud extended his rule over Punjab. So Punjab குள்ள வரைக்கும் வந்துட்டார் இவர். The subsequent raids of Muhammad into India were aimed at plundering the rich temples and cities of North India. In 1011, he raided Nagarkot in Punjab Hills and Taneshwar near Delhi. In 1018 வந்து Somnath temple வந்து இவர் plunder பண்ணுவார். So Muhammad plundered the holy city of Mathura. He also attacked Kannauj. The ruler of Kannauj, Rajpala, abandoned Kannauj and later died. Muhammad returned with enormous riches. His next important raid took place in Gujarat in 1024. Sorry, இவர் 24ல தான் வர்றாரு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். Muhammad marched from Multan across Rajputana and defeated the Solanki king Bhimadeva I and plundered Ahilwad. Muhammad is said to have sacked the famous temple of Somnath, breaking the idol. Then he returned through the Sindh desert. That was his last campaign in India. Muhammad died in 1030. The Ghaznavid Empire roughly included Persia, Transoxiana, Afghanistan and Punjab. ஸோ பஞ்சாபை இவர் பிடிச்சிடுறாரு. அடுத்து வரவர் பார்த்தீங்கன்னா முகமது ஆஃப் கோரி. ஸோ முகமது ஆஃப் Muhammad Ghori started as a vassal of Ghazni but became the independent after the death of Mahmud. ஸோ இவர் வந்து முகமது ஆஃப் கஸ்னியோடைய ஒரு ஸ்லேவ் முகமது கோரி. ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த டிக்ளைன் ஆஃப் கஸ்னாபாத் எம்பையர், முகமது கோரி brought Ghazni under his control. Having made his position strong and secure in Ghazni, Muhammad turned his attention to India. Unlike Muhammad of Ghazni, he wanted to extend his empire by conquering India. ஸோ இந்தியா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு, அதோடைய லேண்ட் அவருக்கு வேணும்னு நினைக்கிறாரு. In 1175, Muhammad captured Multan and occupied whole of it in his subsequent expeditions. In 1186, he attacked Punjab and captured it. The Battle of Terrain. ஸோ இந்த பேட்டில் ஆஃப் டெரென் தான் பிருத்திவிராஜ் சௌஹானுடைய அந்த ஸ்டோரியில் நம்ம பார்த்துருப்போம். Realizing the grave situation in which they were caught, the Hindu princes of North India formed a confederacy under the command of Prithviraj Chauhan. இப்போ வந்து இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஒரு பெரிய பிரச்சனை நம்மக்கிட்ட வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பிருத்திவிராஜ் சௌஹானை லீடராக வச்சு இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து, இந்த ராஜ்புட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கான்ஃபெடரசியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ பிருத்திவிராஜ் rose to the occasion and defeated Muhammad in the Battle of Terrain near Delhi in 1191. This was called the first Battle of Terrain. இதில் அவர் பிருத்திவிராஜ் சௌஹான் வின் பண்ணிடுவார்.
To avenge this defeat, Muhammad made serious preparations and gathered a huge army. He arrived with his large force in Lahore via Peshawar and Multan. He sent a message to Prithviraj asking him to acknowledge his supremacy and become a Muslim. But Prithviraj rejected the proposal and prepared his army to resist the invader. Many Hindu kings and chieftains also joined him. In the ensuing Second Battle of Terrain in 1192, Muhammad thoroughly routed the army of Prithviraj, who was captured and killed. The Second Battle of Terrain was a major disaster for the Rajputs. Their political prestige suffered serious setback. Whole Chauhan kingdom now lay at the feet of invader. The first Muslim kingdom was thus firmly established in India at Ajmer, and a new era in the history of India began. After his victory over Prithviraj at Terrain, Muhammad returned to Ghazni to deal with the threat from the Turks and Mongols. After the death of Muhammad in 1206, his most capable general, Qutbuddin Aibak, who had been left behind in India, took control of Muhammad's territories in India and declared himself as a first Sultan of Delhi. ஸோ இதிலிருந்து சுல்தானேட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ முகமது ஆஃப் கோரி அவர் வருவார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய கீழே இருந்தவர் தான் இந்த குதுபுதீன் ஐபக். இவரிலிருந்து டெல்லி சுல்தானேட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. நெக்ஸ்ட் லெசனில் நம்ம ஃபுல்லாகவே டெல்லி சுல்தானேட் அதை பற்றி நம்ம அடுத்து வரப்போகிற லெசனில் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.